Let us consider this is a car and the other car. This is the car B. And both are moving in opposite direction with the speed 20 meter per second. This is moving 20 meter per second. This is also 20 meter per second. If the observer in the car A detects a frequency of 2000 Hz of the sound coming from the car B, so car B ఒక సౌండ్ ని డ్రైవర్ వచ్చేసి డిటెక్ట్ చేశాడు అంటే this one will be the source now, right? Source of sound. So what is the frequency? Detects a frequency of 2000 hertz. So therefore the frequency received by the observer, they are given it as the 2000 hertz. So this is the apparent frequency, this is not the actual frequency. Detect అన్నాడు కాబట్టి A receive చేసుకున్నాడు apparent frequency. Now what is the natural frequency of the source, sound source in the car B? F naught value calculation చేయమంటున్నాను, right? And the speed of the sound it is equal to 340 meter per second inches. Now both are moving away. Both are moving away. Options చెప్పేదా ట్రై చేస్తారా? ఒక 2 minutes టైం ఇస్తాను, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ చెప్పిన కాన్సెప్ట్ కాబట్టి, లేకపోతే నేనే చెప్పేవాడిని. ఎవేగా ఉన్నప్పుడు అప్లైన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా రాయాలో చూడండి. నేను చెప్పాను కదా క్లాస్ సరే. What will be the answer here? ఆన్సర్ ఎంత ఉండొచ్చు నా? ఫాస్ట్గా చేయాలి, ఇంత స్లోనా? Apparent frequency, first of all, formula, they are moving away here. So what is the formula for the apparent frequency? Option 1, sir. Option 1, yes it is correct. Option 1 it is the correct one. Sir, what is the basic V naught? Observer, source into F. Now here the source is moving away. Source is moving away means frequency decreases. Frequency decreases means denominator positive under. Observer is moving away means frequency decreases. Frequency decreases means numerator lo negative ga under. So this is the apparent frequency formula in this case now. So therefore 2000 it is equal to V value 340 minus V naught. V naught is the observer, A is the observer. 20 minus 20 by 340 plus 20 into F naught. We have to find out the F naught value. So F naught it is equal to 2000 into 360 by 340 minus 20, it is 320. So calculation cheste you have to get the answer 2250. Problem. A string 2 meter long
It is fixed at the both ends. So L it is equal to 2 meter long. Okay, vibrator తీసుకున్నారు. Let us consider a tuning fork whose frequency tuning fork frequency is equal to 240 hertz అని ఇచ్చారు. Due to this vibrator, the string vibrates in its third harmonic. Now third harmonic. Third harmonic means how many loops are formed? 3 loops are formed. Similarly, problem నేను చేశాను నాన్న. 3 loops are formed. Note, this is the note, note, note. Now the question is that what is the speed of the wave? Speed of wave అడుగుతున్నారు. And also what is its fundamental frequency? Very question. Options are 320 meter per second 80 hertz, 180 meter per second 120, 320 meter per second 120, and 180 meter per second 80 hertz. చెప్పండి. What will be the option here? But third harmonic means here third harmonic అంటే F3 నేగా F3 is equal to 3 times of V by 2 here. Okay. Now here at resonance frequency of the 2 equal to F3. చెప్పండి an option. First option, sir. Right, first one is the option అవుతుంది. Okay. So therefore, what is the V value? V value is equal to 2L into F3, F3 plus to Ft and రాస్తున్నాను by 3. So speed of the wave వస్తుంది. V is equal to 2L, 2 into 2 into frequency of the tuning fork 240 by 3. So 3 8s are 8 3s are 24. So therefore 8 4s are 32. 320 meter per second. What about the fundamental frequency? Fundamental frequency formula is F1 is equal to V by 2M. V value is the 320 by 2 into L value 2. So here 8 4s are 32. Simple problem. So this is a speaker here and this point is at rest. Stationary source. So దీని నుంచి sounds బయటికి వస్తూ ఉన్నాయి ఇలా. ఓకే. సో ఇక్కడ వేవ్ ట్రావెల్ చేస్తూ అన్ని డైరెక్షన్స్ లో వేవ్ ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు two observers are moving along the line. So ఇద్దరు అబ్జర్వర్స్ ఉన్నారంట. Let us consider he is the first observer and he is the second observer. Right? Two observers. Now, ఒక అబ్జర్వర్ వచ్చేసి 480 హెర్ట్జ్ అనే ఫ్రీక్వెన్సీ వినిపిస్తున్నాడు. 480 హెర్ట్జ్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీజ్ అవుతుందంటే కదా, అంటే రెండు ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉన్నాయి నాకు. 480 hertz and the other one is the 530 hertz. ఇప్పుడు ఈ అబ్జర్వర్ 1 అని తీసుకుంటాను and here observer 2 అని తీసుకుంటాను. ఇప్పుడు ఎవరికి ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకోవాలి?
సపోజ్ ఇద్దరు కూడా ఈ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతున్నారు అనుకుందాం. దే ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, రైట్? ఇప్పుడు ఈ అబ్జర్వర్ దూరం వెళ్ళిపోతున్నాడు కాబట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఈ అబ్జర్వర్ కి వినిపించిన ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత? 480 hertz అని తీసుకుంటున్నాను. దిస్ ఇస్ ద అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ రిసీవ్డ్ బై ద అబ్జర్వర్ 2. ఎందుకు ఇది తీసుకుంటున్నారంటే he is moving away కాబట్టి. When he is moving away, frequency decrease అవుతుంది కదా. And he is moving towards the speaker, towards the source, right? Speaker is the source here. So therefore, the frequency received by the observer 1 is 530 hertz and this good. Okay. Now here the question is that if the speed of the sound is equal to 300 meter per second, I think, then what is the respective speed of the observers? V1, V2, values find out here, right? Option 1 వచ్చేసి 12, 18, option 2 8, 18, option 3 16, 14, and option 4 12, 16. ప్రాబ్లం అర్థమైందా? ఈ డయాగ్రామ్ ప్రాబ్లం లో ఏం లేదు నాన్న, నేను అస్యూమ్ చేసుకున్న డయాగ్రామ్ ఇది. ఇద్దరు అబ్జర్వర్స్ వచ్చేసి దే ఆర్ మూవింగ్ అలాంగ్ ద లైన్ జాయినింగ్ ద సోర్స్ అన్నారు. They are moving along the line joining the source. So ఎలా మూవ్ అవుతున్నారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టువర్డ్స్ రైట్ సైడ్. సో ఈ అబ్జర్వర్ దూరం వెళ్ళిపోతున్నాడు కాబట్టి మీ ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువగా ఉంటుంది. When he receives the frequency and when he receives the frequency ఎక్కువగా ఉంటుంది. So 12, 18 mean 8, 18, 16, 14, 12, 18. What are their respective speeds? Option 3, sir. 3 na? 3 కాదా? ఆప్షన్ 1 రావాలి. ఆప్షన్ 1 రావాలి. సెపరేట్ చేయండి. Observer 1 and the source. Next, observer and the source. Observer 2 and the source. ఇది approach case. Option 1, sir. Option 1 వస్తుంది చూడండి నాన్న. Solution. Observer 1. For observer 1. Approach case. Approach case లో ఏం చేస్తారు? Apparent frequency upper sign తీసుకోవాలి. Means V plus V naught by V minus Vs into F naught. Source is at rest. Vs is equal to 0. So F is equal to V plus V naught by V into F naught. This is the apparent frequency. F naught ఇచ్చాడా? F naught ఇవ్వలేదు. అంటే మనం ఇక్కడ రెండు ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి, రెండు ఈక్వేషన్స్ ని మళ్ళీ సాల్వ్ చేయాలి. No sir, F naught 500 hertz చెప్పారు sir. F naught 500 hertz. 500. The stationary source emits a sound waves of 500 Hz. Frequency F naught one feature. It is equal to 500. So here F is equal to 1 plus V naught by V plus multiplication F naught. So therefore V naught by V is equal to F by F naught minus 1. May simplify chain. Therefore V is equal to V naught into hours V naught here. Therefore V naught it is equal to
F minus F naught by F naught into V. F minus 530 minus 500 by 500 into V. Speed of the sound 300. So V naught value 530 18. 5 into 3 5 1 5 6 it is equal to 18. 18. 18 meter per second. ఒక అబ్జర్వర్ 18. ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్స్ లో ఫస్ట్ అబ్జర్వర్ సెకండ్ అబ్జర్వర్ ఇవ్వలేదు నాకు. రైట్, అలానే ఇంకొక అబ్జర్వర్ 2 और observer 2 की recede case అవుతుంది. So recede case means lower side, means F is equal to F minus V naught by F plus Vs into here naught. Source is at rest కాబట్టి V minus V naught by V into F. So F it is equal to 1 minus V naught by V into F naught. Exam time లో ఇంత టైం ఉండదు, డైరెక్ట్ గా సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తారు. So 1 minus V naught by V is equal to F by F naught. So V is equal to 1 minus F by F naught. So V naught is equal to F naught minus F by F naught into V. Sorry, F 500 minus 480 by F naught value 500 into V value 300. 0 get cancel, 480 20. So 20 by 5 into 3. 5 ones are 5 fours are 12 meter per second. So 18 and 12. That is option 1. Stationary observer. So let us consider a source here. This is a car. Sound produced చేసుకుంటా వెళ్తుంది, right? So this is the source and it is moving with a speed of 50 meter per second each. Stationary observer is at rest. The observer measures the frequency of source as 1000 Hz. So according to the observer, the apparent frequency 1000 Hz. What will be the apparent frequency of the source? Question purti given. What will be the apparent frequency of the source when it is moving away from the observer after crossing him? ఇలా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ కార్ పొజిషన్ ఇక్కడ ఉందనుకుందా, క్రాస్ అయిన తర్వాత what is the apparent frequency received by the observer? ఇదే స్పీడ్ తో క్రాస్ అయిపోతుంది. What is the apparent frequency? క్వశ్చన్ రాస్తాను చూడండి. What is the apparent frequency of the source when it is moving away from the observer after crossing him? Speed of the sound వచ్చేసి let us consider it as 350 meters per second. And here the options are 1143 857 edges
750 hertz, and option D 807 hertz. Okay. మరి ఈ ప్రాబ్లం ఎలా చేస్తాను అప్రోచ్ కేసులో యాక్చువల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద సోర్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తారు. యాక్చువల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద సౌండ్ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తారు. We have to calculate f naught first of all. Okay, shall I do this one? Option 2, sir. Option 2 now 857 First actual frequency calculation చేశాను నేను కేస్ 1. కేస్ 1 లో అప్రోచ్ కేస్ లో 750, sir. 750 will be the answer. Right. So case 1 approach అయ్యేటప్పుడు f naught calculation చేయాలి. Approach case upper side, so v plus v naught by v minus vs into f naught, and here observer is at rest, means v naught value is equal to 0. So v naught value is equal to 0 means, so therefore what is f naught? F naught is equal to cross multiplication f into v minus vs by v. So f naught value, f value, frequency received by the, this is the apparent frequency received by the observer enter 1000. So V value 350. Source speed 50 by 350. So on calculating this one, f naught value is equal 1000 into 300 by 350. 0 0 will cancel. 5 6 5 7 so it is equal to 6000 by 7 f naught value. Right, మరి case 2 లో, in the case 2 recede అవుతుంది, receding case. So receding case కాబట్టి lower sign. So f apparent frequency formula, f is equal to v minus v naught by v plus vs into f naught. Now here the observer is at rest and v naught value is equal to 0. So what is the apparent frequency? Let us consider f prime. It is equal to v by v plus vs into f naught. So therefore f prime is equal to v is equal to 350 by 350 plus what is the speed here plus 50 into f naught value 6000 by 7 వచ్చే. Okay, so therefore f prime is equal to 350 by 400 into 6000 by 7. 00 00 2 2s are 2 3s are 7 1s 7 5 0 and here 2 1s 2 25s. ఇక్కడ ఒక 0 ఉంది కదా, remember this one. Okay, 25 3 75, so 750. So when the car is moving away from the observer, the frequency received by the observer is 750 Hz. Represented by y, it is equal to a sin of kx minus omega t plus phi. At a time t is equal to 0, a snap is taken.
snapshot. T is equal to 0 తీసుకున్నా ఆ వేవ్ ఎలా ఉందంటే అంటే వేవ్ ఇలా ట్రావెల్ అవుతున్నారు, ఫోటో తీసుకున్నప్పుడు ఈ కర్వ్ వచ్చింది. క్లియర్? అండ్ maximum amplitude is A itself. A is the maximum amplitude. Okay. Now, along the x direction, wave it is traveling. Along the y direction, displacement of the particle. Now, the question is that for this wave, the phase phi is ఈ వాల్యూ చెప్పండి అని అడుగుతారు. ఆప్షన్స్ కి బాగా అలవాటు అయినట్టు ఉన్నాయి. pi by 2 minus pi by 2 and the fourth one 0. Zero placement in minus set. Fifth option 0. ఇప్పుడు దీనికి ఆన్సర్ రా 5 వాల్యూ ఎంత? Tell me, what is the 5 value? Simple question. Sir, 0 sir. 0 na? Sir, అంటే సైన్ వేవ్ కదండి సార్, సైన్ వేవ్ లో ఎక్స్ట్రా ఫేజ్ ఉంటే మళ్ళీ గ్రాఫ్ మారిపోతుంది కదండి సార్. ఓ దీనికి కాదు అడిగింది ఫేజ్. ఈ వేవ్ చూసారా, ఈ వేవ్ కి ఫేజ్ అడుగుతున్నాడు. ఇప్పుడు పర్టికులర్ టైంలో t is equal to 0 అనే టైంలో స్నాప్ తీసుకున్నప్పుడు మరి ఈ వేవ్ కి ఫర్ దిస్ వేవ్ వాట్ ఈస్ ద ఫేజ్? ఫేజ్ ఎంత? ప్లస్ ఆ మైనస్ ఆ పై ఆ పై బై 2 ఆ మైనస్ పై బై 2 ఆ ప్లస్ పై బై 2 ఆ 0 నా మైనస్ పై సార్. మైనస్ పై ప్లస్ పై ప్లస్ పైన. ఇప్పుడు ఫర్ ద కంప్లీట్ వేవ్ వచ్చేసి జనరల్ గా ఈక్వేషన్ వేవ్ ఈక్వేషన్ సైన్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, దిస్ ఇస్ ద సైన్, రైట్? ఓకే, ఫర్ ద కంప్లీట్ ఇట్ ఈస్ 2 పై రేడియస్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఇది వచ్చేసి పై అండ్ దిస్ వన్ ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 5 బై 2 అండ్ ఇది వచ్చేసి ఈక్వేషన్ వచ్చేసి 3 పై బై 2. కరెక్టేనా ఇది? ఇప్పుడు దీని కంపారిజన్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, అంటే యాక్చువల్ గా వేవ్ ఇక్కడ ఉండాలి, ఇలా రావాలి సైన్ వేవ్ కదా. ఇప్పుడు ఈ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ ఉంటే ఈ పీక్ వాల్యూ వచ్చేసి ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అయింది. ఎంత మూవ్ అయింది? ఎంత యాంగిల్ తో మూవ్ అవుతున్నా? నౌ హియర్ ఇది కంప్లీట్ గా ఇది తీసుకుంటే ఇది 2 పై కదా, దిస్ ఇస్ 2 పై, దిస్ పాయింట్ ఇస్ పై, రైట్? సో పీక్ వాల్యూ వచ్చేసి ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో పీక్ వాల్యూ తీసుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా, ఫేస్ తీసుకునేటప్పుడు ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో మూవింగ్ కాబట్టి ఎంత మూవ్ అవుతుంది? పై అనే వాల్యూతో మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి ప్లస్ పై అని ఆన్సర్. ద ఫేజ్ ఆఫ్ దిస్ వేవ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ పై. ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ ద ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్. రిమెంబర్, ఈ వేవ్ వచ్చేసి ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది. సరే, అదంతా కాదు. ఈ వేవ్ కి ఈక్వేషన్ ఎలా రాస్తా చెప్పండి? y is equal to, ఇప్పుడు మీరు స్నాప్ షాట్ తీసుకున్నారు కదా, ఈ వేవ్ ఎలా ఉంది?
0 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి సైన్ కరెక్టే. ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ వచ్చేసి పాజిటివ్ లో ఉందా మైనస్ లో ఉందా? మైనస్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి మైనస్ ఏ తీసుకుంటా. సో మైనస్ ఏ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ kx మైనస్ ఒమేగా టీ అని రాస్తాను. ఇప్పుడు ఈ మైనస్ ని తీసేయాలంటే ఎలా రాస్తాను? సైన్ పై ఆఫ్ ప్లస్ సైన్ పై ఆఫ్ ప్లస్ ప్లస్ పై అయినా ఎస్ సార్. so therefore kx minus omega t plus so this is nothing but plus pi వచ్చింది కాబట్టి లీడ్ అవుతుంది. రిమెంబర్ లీడింగ్ plus the pi indicates lead. ఇది ఎలా రాయాలి అర్థమైందా? దిస్ ఇస్ ద సైన్ వేవ్. ఎందుకంటే 0 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయింది, కాకపోతే ఎక్కడ నుంచి ఫస్ట్ డౌన్వర్డ్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి నేను మైనస్ ఏ రాశాను. సో ఈ కర్వ్ కి ఈక్వేషన్ y is equal to minus a. మైనస్ ఏ ఎందుకు రాశాను? డౌన్వర్డ్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి మైనస్ ఏ రాశాను అన్న గుర్తుపెట్టుకోండి. మైనస్ ఏ sin of kx minus omega t. Now this can be written as kx minus omega t plus pi. అర్థమైందా? Submarines. Okay, this is the submarine A అనుకుందాం, and it is being chased by the another submarine in the same line of velocity and nature. Okay, this is the B submarine. So A submarine, it is traveling with a speed of 18 kilometer per hour, and the B, it is traveling with a speed of 27 kilometer per hour. Okay, now B sends a sonar signal of 500 hertz. So B వచ్చేసి ఒక సౌండ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసిందంట, సోనార్ సిగ్నల్ of frequency 500 hertz. Okay, B sends a sonar signal of 500 hertz to detect A and receives the reflected sound of frequency. So ఇలా వెళ్ళిన సౌండ్ వేవ్ వచ్చేసి A ని డిటెక్ట్ చేసి మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అయిందంట. ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ సౌండ్ చూసారా? దిస్ రిఫ్లెక్టెడ్ సౌండ్ ఇట్ ఈస్ హర్డ్ బై ద సబ్మరైన్ బి. సో ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీతో రిసీవ్ చేసుకుంది? ఎఫ్ అనే ఫ్రీక్వెన్సీతో రిసీవ్ చేసుకుంది. నౌ ద క్వశ్చన్ ఈస్ దట్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎఫ్? బి receives a reflected sound of frequency f. The value of f close to, జాగ్రత్త ఇక్కడ రెండు కూడా మూవ్ అవుతున్నాయి. Option 1 504 hertz, option 2 499, option 3 507, and option 4 502. సార్ స్పీడ్ ఆఫ్ వేవ్ ఇవ్వలేదా సార్? ఏనా స్పీడ్ ఆఫ్ వేవ్ సార్? స్పీడ్ ఆఫ్ వేవ్ ఇచ్చారు 1500 in water. Speed of wave in water 1500 meter per second. Two cases ఉన్నాయి ఇక్కడ.
Second case no, which one will be the source? That is important. In second case, A will be the source. Enana? In second case, A will be the source, sir, and B will be the observers. చేస్తున్నారా చైనా సరే నేను చేస్తుంటాను మీరు చేసుకోండి సో కేస్ 1 which one is the source b is the source so what is the source speed 27 kilometer per hour okay what is the f naught and the a is the observer and a is the observer. So what is V naught value? V naught value is equal to 18 kilometer per hour. And here both are moving in this direction. Source, observer, moving in this direction. Therefore, the apparent frequency. Therefore, the apparent frequency will be F is equal V naught by Vs into F naught. Okay. So source is moving. Observer ni rest చేసుకుంటే approach అవుతుంది అంటే frequency increase అవుతుంది. Frequency increase అవుతుందంటే denominator minus ఉండాలి. Source. Observer is moving away from the source అంటే frequency decrease అవుతుంది. Numerator కూడా minus ఉండాలి. So this is the apparent frequency received by the observer. Conversion చేసుకోవాలన్నా ఇక్కడ 27 km per hour మీటర్ పర్ సెకండ్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి మీటర్ పర్ సెకండ్ లో కొద్ది క్యాల్కులేషన్ హెవీగా ఉంటుంది పాయింట్స్ లో వస్తుంది అనుకుంటా ఆన్సర్ in the case B sorry in the case 2 A will be the source and after reflection ఈ wave reflected wave ఎక్కడి నుంచి వచ్చినట్టు కనిపిస్తూ ఉంటుంది from the Option 1, sir. ఊరికే అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇది రెడీ Option 1, sir. అన్నా అన్ని కూడా చాలా దగ్గరలో ఉన్నాయి జాగ్రత్తగా కేస్ 2 లో A will be the source and what is the speed of the source here 18 kilometer per hour and B will be the observer V naught value it is equal to 27 kilometer per hour okay now this is the observer and A is the observer sorry B is the observer and A is the source. This is the source, it is moving in this direction. So what will be the apparent frequency? Will be here. F it is equal V naught by Vs into F naught. Source the constant is observer is moving towards the source. So frequency increase out plus. Right. Now Vs plus or minus r. Source is moving away. So frequency decrease out. And denominator value increase out plus. Now here the apparent frequency received by the observer. Let apparent frequency received by the observer received by B is F prime అనుకుంటున్నాను so F prime is equal to B plus V naught by
V plus Vs into F naught. F naught is the frequency sent by the source. So reflect a frequency diagram. What is the reflected frequency? F అనే ఫ్రీక్వెన్సీ A వచ్చేసి డిటెక్ట్ చేసింది, మళ్ళీ దాని నుంచే రివర్స్ అయింది కాబట్టి రిఫ్లెక్ట్ అయింది కాబట్టి సో F is the frequency of the reflected sound అవుతుంది. F is the frequency of the reflected sound. సో ఈ ఫ్రీక్వెన్సీని ఈ పర్సన్ ఆప్షన్ 4 సార్. వింటున్నాడు కాబట్టి this one will be the actual frequency of it is equal to F. ఆప్షన్ 4 సార్. Right, option 4 it is the correct answer. అన్ని వాల్యూస్ దగ్గరగా ఉన్నాయి, అందుకే జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. What will be the F value? Sir, if the calculation cheste approximately you will get 500.84 edges వస్తుందన్న ఫ్రాక్షన్ లో మీ క్యాలిక్యులేషన్ మీరు చేయండి. ఇక్కడ మనం సబ్స్టిట్యూషన్ చేసేటప్పుడు 500.84 సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలి, రిమెంబర్. సో ఫైనల్లీ it is equal to 501.669 వస్తుంది, approximately 502 hertz. This is the source of a speaker తీసుకుంటున్నాను S1 and this is the another source ఇంకో speaker S2. So both are emitting the waves of frequency 600 hertz. This is also 600 hertz. And both are at rest, remember. ఇలా ఒక ఫంక్షన్ లో ఉన్నాయి అనుకున్నా స్పీకర్, రెండు కూడా ఫిక్స్డ్ గా ఉన్నాయి. Okay. Now, a listener is moving from source S1 towards S2. Okay, person is moving towards S2 from S1 with a speed of u meter per second, and he hears 10 beats per second. Velocity of the sound, velocity of sound they have given it as 330 meter per second. Then thus u equals to, అంటే velocity of the person calculation చేయాలి. Okay, sorry, option చూడండి 2.5 meter per second, option 2 10.0 meter per second, option 3 5.5 meter per second, and option 4 15 meter per second. ఇప్పుడు beats అంటే ఏంటంటే difference between the two frequencies here, difference between the two sounds which are having a slightly difference in frequencies. రెండు సౌండ్స్ మధ్య ఏవైతే ఫ్రీక్వెన్సీ డిఫరెన్స్ ఉంటుందో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ డిఫరెన్స్ ని మనం ఏమంటాం, బీట్స్ అంటాం. నా ప్రొసీజర్ చెప్తాను చూడండి ఎలా చేయాలో. ఈజీ ప్రాబ్లం, ప్రొసీజర్ అర్థమైతే ఈజీగా ఉంటుంది. అబ్జర్వర్ ఈజ్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద సోర్స్ 2. అక్కడ ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది కదా,
S1 దగ్గర ఉన్నప్పుడు అదే ఫ్రీక్వెన్సీ వింటానమ్మా. there is no change in the apparent frequency here. when he is moving towards the source 2 approach case, source 2 దగ్గర నుంచి ఏదైతే ఫ్రీక్వెన్సీ వింటున్నాడో దాన్ని మీరు f1 అనుకోండి. అలానే when he is moving towards the source 2, he is moving away from the source S1. ఇంకోసారి చెప్తాను చూడండి. ఈ అబ్జర్వర్ వచ్చేసి టువర్డ్స్ ద సోర్స్ S2 మూవ్ అయ్యేటప్పుడు ఈ S2 దగ్గర నుంచి ఏదైతే సౌండ్ వస్తుందో దాని నుంచి ఒక అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ వినిపిస్తూ ఉంటుంది, which is different from 600. Right, let us consider that is the f1 frequency. And he is moving away from the source S1. అంటే S1 దగ్గర నుంచి ఏదైతే సౌండ్ వినిపిస్తుందో అది కూడా 600 నుంచి డిఫరెంట్ గా ఉంది, because he is receding from the source S1. S2 కి అప్రోచ్ అవుతున్నాడు, అక్కడ ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది. S1 దగ్గర నుంచి రిసీవ్ చేస్తున్నాడు, అక్కడ ఇంకో ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది. ఆ రెండిటి మధ్యలో ఏదైతే చేంజ్ ఉంటుందో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద బీట్స్ అంట. రైట్, the apparent frequency received by the observer from S2 and S1. సరే, ఇక్కడ నేను క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాను చూడండి. కేస్ 1, observer he is moving towards S2 దగ్గర మూవ్ అవుతున్నాడు. source it is at rest. Right, this is the source, it is at rest. So this is the approach case. So apparent frequency is equal to V plus V naught by V minus Vs into F naught. So F it is equal to observer V value in the 330 plus U by Vs value is equal to 0. So therefore V by 330 into F naught. F naught value in the F naught it is equal to 600. Clear? So here let us consider it as F1 and this one. F1 which is equal to 334 into 600 by 330. Right? With a T plus U, sir. Sorry, this is U, not 4. Sorry, sir. 330 plus U by 330 into 600. Then F1 అనుకుంటున్నాను. Now simultaneously he is moving away from S1. Option 1, sir. 2.5, sir. 2.5 correct enough? Yes, 2.5 is the correct one. And the observer is moving away from S1. U meter per second. So recede case, apparent frequency is equal to V minus V naught by V plus Vs into F naught. So it is equal to V, what is V 330 minus U by Vs is equal to 0. So what is V value? 330 into F naught value. F naught value 600. So let us consider this as 2. So these are the frequencies received by the observer when he is moving from S1 to S2. Now what is the difference between these two frequencies? That is known as the beats now. Therefore, number of beats per second heard by the observer, it is equal to modulus of F1 minus F2. So according to the problem, number of beats per second ఇచ్చారు 10 na 10 beats ఇచ్చారు కాబట్టి 10, it is equal to
Obviously f1 ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా numerator. Okay, so here 330 by 600, 600 by 330 constant గా తీసుకున్నాను. So what you will get here, 330 plus a u into minus 330 minus 0 0 0 0 1 3 2 so 1 it is equal to 2 by 11. 330 minus 330 cancel అయిపోతుంది. Minus of minus plus 2 u's. This is u. So therefore 11 by 4 it is equal to u. 2.5 na? 2 2s 4 2s 8 9 10, right, it is 2.5 meter per second. Okay, let us consider this point is a speaker here. Right, so in power entante 2 watt output power. At what distance from the, this is a small one, and small speaker kabatti we can consider it as the point source ga తీసుకుందాం. At what distance from the speaker will one detect 120 decibel intensity sound? So at what distance, suppose r అనే డిస్టెన్స్ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు అనుకుందాం. సో ఈ డిస్టెన్స్ దగ్గర ఈ పర్సన్ ఎంత సౌండ్ ని వింటున్నాడు, loudness level it is equal to 120 decibel. Once again question అర్థమైందా? ఏ డిస్టెన్స్ దగ్గర ఈ అబ్జర్వర్ లిసనర్ ఎంత 120 decibel సౌండ్ ని వింటాడు. Clear? And the reference intensity of sound is given as 10 power minus 12 watt per meter square. Intensity, this is watt per meter, sorry. Now a problem, how? Loudness గురించి ఏమైనా ఐడియా ఉందా? సరే నేను చెప్తాను చూడండి. So we know here loudness level formula. Loudness level formula వచ్చేసి L in decibel, అంటే loudness వచ్చేసి decibel లో క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. It is equal to 10 into log of I by I naught base 10. I and D, I is the intensity of sound received by the listener. What is I naught? I naught is the intensity of the sound produced by the speaker. And L is the loudness. ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలన్నా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంటెన్సిటీ ఎంత క్యాలిక్యులేషన్, ఎంత రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాడో అది క్యాలిక్యులేషన్ చేద్దాం. సరే L వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు, ఇక్కడ 120 డెసిబెల్ ఇచ్చాడు. It is equal to 10 into log of I by I naught value 10 power minus 12 base 10. So here 0 0 get cancelled. So what you get here, 10 power I by, therefore I by 10 power minus 12 can be written as 10 power 12.
There 12 it is equal to log of I by 10 power minus 12 I by 10 power minus 12 it is equal to 10 power 12. So therefore what will be the intensity? I it is equal to cross multiplication base 10 power minus 12 plus 12. So it is equal to 10 power 0. 10 power 0 means I is equal to 1. Right? So 1 watt per meter. This is the intensity of the sound received by the listener now. Clear? Right. Now, what is the intensity formula when the source is a point 1? అంటే source వచ్చేసి point source P by 4 pi r square. ఏమన్నా P by 4 pi r square. p by 4 ఇదంతా 4 pi r square. ఉంటుంది కదా స్పెరికల్ లో ఉంటుంది. సో పర్సన్ పాయింట్ సోర్స్ అనుకున్నా, ఈ పర్సన్ వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉన్నాడు, r అనే డిస్టెన్స్ లో ఉన్నాడు అనుకుందాం. సో ఇంటెన్సిటీ is equal to power by area. Excuse me, sir. என்னன்னா Sir, intensity ki units watt per meter square undali kadandi sir. ఇంటెన్సిటీ గా Yes sir. Power by area. ఇంటెన్సిటీ కి మీటర్ స్క్వేర్ కరెక్ట్, వాట్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్, పవర్ బై ఏరియా, వాట్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. సారీ. Now substitute, we have to calculate the R value. So R value it is equal to R square. R it is equal to root of P by 4 pi into I. Options సెంటీమీటర్ ఇచ్చారు, మనకి ఏదైతే వాల్యూ వస్తుందో అది మీటర్ లో ఉంటుందన్న. ఆప్షన్ 1 10 సెంటీమీటర్, 20 సెంటీమీటర్, 40 సెంటీమీటర్, 30 సెంటీమీటర్. అప్రాక్సిమేషన్ గా చెప్పండి. The calculation చేస్తే on solving 40 centimeter. 40 sir. 40 centimeter. On solving R is equal to 0.4 meter వస్తుంది. 0.4 meter అయినా 0.04 04. సో 0.4 చేస్తే మనకు సెంటీమీటర్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే 4 వస్తుంది కదా. 0.4 కరెక్ట్, డివైడెడ్ బై 100 ఇంటూ 100 చేయాలి కదా. 0.4 correct. Therefore R is equal to 40 centimeter. Correct है ना? Okay. So at first resonance, the length of the air column L1 given it is equal to 30 centimeter. Take node and antinode form. This is antinode, this is node here, and the tuning for frequency which is in 480 Hz. Okay, and here in the second resonance, successive resonance. So successive resonance means here this is node, ఇంకో నోడ్ ఫామ్ అవ్వాలి ఇక్కడ, అంటే సెకండ్ హార్మోనిక్ దగ్గర నాడు. ఫస్ట్ హార్మోనిక్, సెకండ్ హార్మోనిక్, సెకండ్ రెసోనెన్స్, సక్సెసివ్ రెసోనెన్స్ అన్నాడు. ఫస్ట్ హార్మోనిక్, సెకండ్ హార్మోనిక్. లెంత్ దే ఆర్ గివెన్ L2 is equal to some 70 centimeter. సేమ్ ట్యూనింగ్ ఫోర్, అదే ఫోర్ చేసుకుని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు. Now what is the speed of the sound?
what is the speed of sound? V value. Options 332 meter per second. Option 2 379 meter per second. Option 3 338 meter per second. Option 4 384 meter per second. It is equal to lambda by 4. So it is equal to 3 lambda by 4. Lambda value will be the same. Okay, 4 this lambda, tuning 4 lambda. So what is L2 minus L1? L2 minus L1, it is equal to 3 lambda by 4 minus lambda by 4. It is equal to L2 minus L1, it is equal to 2 lambda by 4. It is equal to lambda by 2. Therefore, lambda value is equal to 2 times of L2 minus L1. Frequency, one calculation చేయాల్సిన speed కదా. We know that V is equal to frequency into lambda, so therefore frequency V is equal to కదా. V is equal to frequency of the tuning fork, resonance cycle, into lambda. Lambda value 2 of L2 minus L1. So V is equal to 480 into 2 of L2, 70 minus 30. 70 minus 30, 40. Centimeter like chali. This is in centimeter. Yes, sir. 384. 4. Therefore, it is equal to V is equal to 480 into 2. 384. 500. Double zeros will get cancelled. 8 is a 64. 64. The 384. 480 into 0.8. 0.8. ఎక్కడ వచ్చింది? Lambda 0.8 meters. ప్రాబ్లం చేసేసాం.